suspicious blast has taken place this morning in Wilson Garden, Bengaluru. An 11-year-old boy has passed away and 12 people are still injured. Now we shall show you the current scenario of the house. The team of SDRF and Fire Brigade has reached the spot. The debris are being removed and the injured people have been shifted to the hospital. And the neighbouring buildings have collapsed as well. People out there are still in shock. The police department is also doing their investigation. CM Kasturamma had visited the spot. Now we shall listen to him what he has to say. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ವರದಿ ಮತ್ತೆ BBMP ಅವರ ವರದಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವರಾಂಡ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 9 ಜನ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, 10 ವರ್ಷದ್ದು. ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮನೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 10 ಜನ, ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, 9 ಜನ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮುಬಾರಕನವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ, ಮುಬಾರಕನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ, ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಳದು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಅಂತ ಮನೆಯವಳು. ಸೊ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು 14 ಮನೆಗಳು, 13 ಮನೆಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. Currently we are standing just behind the house where the blast took place. So now we shall take you inside and show you what had actually happened, the impact which has actually fallen on the other buildings. So this is the glass panel which is broken down due to the blast, and the window panel has been shattered. It was 8:02 in the morning, so we were on our bed. So while that we heard a sound, and the impact was the glass broke, and we had a glass that broke and fell on us. So we had no clue what was it unless we had gone down. So we had gone down and we saw that 2 to 3 kids were stuck. One lady who was Kasturi, who was injured, who was burnt presently. She was burnt totally and she was crying out because her daughter was stuck there too. So then a group of people went, saved them from there, and one kid died who was 8 years to 11 years. I'm so sorry for that. He died, and 2 of them are still in hospital. So no hope to get him back. How much did the fire spread? There was no fire exactly or smoke exactly, we can tell, but there was a loud blast, and the people were crying and shouting out. So the lady was shouting out there. What was the damages at your place? For our window, because of the force of the blast, so the window broke out and the pieces of glasses had fallen on us. So we had to take some time slowly to get up because we had glasses on ourselves. So me, my grandma and my dad, in fact we were covered with the blanket. So that was the safety thing for us. So that helped us come out of what was your thought on that while listening to the blast sound and the glass pieces shattered at you? Okay, so first I was clueless, and first thing according all of us see our safety first. So I got up, I heard the sound, I screamed, my dad was in the other room, so I asked if he is okay, fine, and then he got up, we rushed and we went down, we heard the people crying and shouting out for help. So we saw that and we had gone for help. So it's around 8:02 in the morning exactly, we heard a loud blast
So we were just worried about what exactly happened because we have never heard this kind of a blast and this kind of noise which disturbed. And suddenly we heard screams of people shouting. What exactly happened when we came immediately after 2 minutes and we saw us, there are a house on this floor which people are doing, working out. It was a single room which was of about 10 by 12 or something. There when we came, there was a mother and a daughter who was completely burnt and was stuck under that. So we all just joined and we tried pulling them out, and we could see another man also was injured, head injury, and you can see his blood stains on the thing and all. So we had pulled him out. The main cause was because of that building, which gave a real impact on all the debris, which was, you can see it is almost flown from here till there. This house was just so much. From here till almost 15 feet, there was such a big boulders, the walls are gone there. So the impact was very high. So what we are standing is your house, right? No, this is my house which I'm standing. Okay, so this is just right behind my house. So what are the impacts you faced in your house? Yeah, obviously this impact, as I said, it was something we considered to be a bomb blast only, as these people are still, inquiring and all that. Being August 15, that is what the first thing, flashed in their mind. This should be some kind of a thing. But later when we just analyzed, because yesterday morning only we saw that girl where the blast occurred, her house which is completely no more. She was shopping for breakfast and she was on the way. Then she only told me that the gas was over and she had to get one. And maybe yesterday the gas would have come, and her husband was not in town. She herself would have tried to fix it, and there was some leakage or something which has been throughout the night. And early morning when she tried to on the gas, the trigger or something would have led to blast. And also the disease boy who Yes, this was the thing, and they are still yet to recover. And this thing, the disease boy, you can see on the other side, which is just opposite to the blast. That blast, as you can see, that big boulder which is here. This was a person called Amanullah, his house. He had 3 kids, where 2 kids were stuck under that huge boulder there. One is around 12 years and another one is 13 years, a girl and a boy. Unfortunately, after they reached hospital, the 12-year couldn't make it. He passed away. So we have his funeral right now there. So. And also, have you ever locals are saying that the boy used to play here, we used to see? Yeah, he is very calm. Just yesterday only he came from Madras, being on holiday. He wanted to spend. Normally he comes and goes. So being a weekend plus being Independence Day, he had been here. So today, unfortunately, his fate turned out to be. उनके अब्बा को हमना रिश्तेदारान चुना सो रिश्तेदारी हमारे उनके अब्बा को वो बच्चे मदरसे में पढ़ने को थे जुम्मा हफ्ता इधर 3 दिन रजा कर को आए सुनो मदरसे से आए को 3 दिन रजा बच्चे यहाँ खेल को कूद को बड़े हो कोई सुनो हमें भी मोहल्ले में चलते हैं सो यहाँ घर पूरा ऐसा सुबह 8:02 को ऐसा इंसिडेंट हुआ बच्चे के ऊपर दीवार पड़ी बच्चों के बैकों को भी मारा पड़ कहीं और बच्चे को भी खून आ पड़ा बच्चा ज़रा सीरियस कंडीशन में था बच्चे का इंतकाल होगा अब उन जो लेडीज़ के घर में फुटका है उन्होंने फुल जल को पूरा भरने हो कोई उनके घर में बच्चे को तुम्हें बचपन से देखने समय हमें यहाँ खेल कूद के बच्चे बड़े हुए सो उनके अब्बा भी हमने दोस्ती छोना सो 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಎದ್ದು ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ಏನೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೈತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗೈತೆ ಒಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಬಂದಿದ್ರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗವ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ 7 ಜನ ಕೇಟಾಗೈತೆ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗೈತೆ ಮಗ ಓಕೆ ಮೈಕ್ಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಹೌದು ಸ್ಥಳೀಕರೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ದಿಢೀರಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ ಓಡ್ ಬರೋಷ್ಟಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇಂಟ್ಯೂಡು ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ತೀರೋಗಿದೆ ಏರಿಯಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಫೋನ್ ಬಂತು
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಗ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಗ, ನಮ್ಮ ಶೇಖರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆಗಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತದು ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ 71ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸವರು ಮಾಹಿತಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಹೊಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಬ್ರಿಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ? 9 ಜನ. ಒಬ್ಬರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. 9 ಜನ. ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಯಾಂತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇದೆ ಎಲ್ಲ BBMP ಭರಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ CM ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತಂತ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೀಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು BBMP ಜನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सुबह 8 घंटे 2 मिनट को ऐसा साउंड आको है, फुल बहुत गलीज साउंड आया इसमें. सभी देखेगा तो आको देखेगा तो ये सिलेंडर बेस्ट होकर कहते हैं. बाद हमें पूरे मिल को पूरे इधर के पूरे जने मिल को पूरे आदमियों उठाए. टोटल 7 जने उठा को ही उसमें आको एक बच्चा इंतकाल हो को है. बाद बहुत जने आको 3 जने सीरियस ही, बहुत जने बहुत मारा पड़ को ही, 2 जने आको ब्रन हो को ही, बहुत गलीज हादसा हो को सर. टोटल आको इधर बहुत घराम भी डैमेज हो को ही, बहुत जने को मारा भी पड़ को ही, बहुत जने हेल्प कर को बहुत अच्छे से ये कर को हमें पूरे हमको सेफ्टी से पूरे हमको हॉस्पिटल भेज को ही सर. जो बच्चा इंतकाल हुआ, बच्चे को तुम पहले देखते हैं? हाँ देख कोई बहुत अच्छे बच्चे मदरसे कुछ अच्छा जाते थे. मदरसे से 3 दिन आपको थे सोनो देखे ऐसा हादसा हो को है. ठीक है, तुम्हारा नाम? मेरा नाम सैयद इस्माइल. Residents described a deafening bang in the shook in the narrow lanes. It was like a bomb went off. Everything shook, said one eyewitness. CP Southeast Sara Fatima confirmed the blast took place in a compact slum area and said police are verifying unconfirmed reports of one death, with a detailed statement expected later. Rescue teams and fire personnel rushed to the scene, pulling at least one woman alive from the debris. Officials say around 40 people lived around the house, but most had gone to work. Only 10-15 people were inside the house at that time. Many of them are injured, remaining in critical condition, and the death toll may rise. And the Bengaluru Police Commissioner, he announced 5 lakhs compensation for the family of the deceased boy Mubarak and 1 lakh for each of the injured. Authorities continue to investigate the cause of the blast while residents begin the painful process of recovering from the destruction. Stay tuned for more updates.